63rd day of independence for our Burundian community. Independence Day in 1962 was such a momentous occasion for you. The Burundian community is really about celebrating the culture that is very mu munsi waduhaye ubwigenge. It's Burundi Independence Day today. What does this mean? It's me DJ Kaz, umunywanyi mukuru wa James Media Australia. Abantu bose mutara subscribing kuri YouTube channel ni mu subscribing as soon as possible kuko muriko muramising out ku bintu byinshi cyane. Baranyanyazwe cyane, baranyazwe, barahohotewe. Hello, how you all doing? It's another beautiful day God has made. Musanze mubizi, mwiriwe na mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye guys. Uyu munsi uri hejuru. Yes, umunsi mukuru w'abarundi, umunsi wo kwizihiza Independence Day. So rero James ndi hano mu byukuri kugira ngo ndabagezeho ibiriko biraba hiya nkuko mubona ibintu ni hatari, abantu benshi baje hano kugira ngo bizihize umunsi mukuru wo kwikukira guys. Kuba ari hanze ya Australia b'abarundi na cyane baba mu gihugu baba bavuga ati eske aba diaspora bimeze gute bo babizihiza uyu munsi mukuru wa Independence, barabyizihiza kandi cyane gose. So nico gituma James mu byukuri ibirori nk'ibi biba byabaye negereza gushika hano kugira ngo just in case nimba ariho n'utashobotse gushika hano ndamugezeho some of the exclusive stuff. So rero komeza mukurikire James Media, utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibintu ndabagezaho ntube missing out. So simave ndabitisha amajambo rero reka mbandanye nabereke nibindi uko biriko biragenda. Merci bya mingi.
One more. It's simply fantastic. birahimbaye kandi birashemeje Fantastic. by'ukuri birashemeje. Ubu rero DJ udushirire bakaririmbo koroshe. Thank you very much, drummers. Thank you, drum group. You can be off, you can have your rest, you can recharge. Go and reach out. So you are allowed to do so. Oh,
Kandi Burundi Imana. Bakigenda God bless you. This is our celebration. We have to be happy. It's a day to be happy, to rejoice. Office
ajejwe imigenderanire hagati y'imico itandukanye muri leta ya South Australia. Honorable our distinguished guests, our visitors who are here today. Nyakubahwa Matt Bane, umushingamateka wa Australia. Nyakubahwa waserukiye Meya the representative of Mayor of Playford. Nyakubahwa mutambukanyi wa Minister Zoom. Mr. MP Zoom. Bavukanyi bagize diaspora y'abarundi muri Australia. Our brothers and sisters who made the diaspora in Australia. Batumire bahire nshuti z'u Burundi. All our friends and our invited guests. Bakozi b'Imana, bagabo namwe bakenyezi namwe gwaruka. All servants of God, ladies and gentlemen and youth. Ndabahaye mwiriwe. Good evening. Uno munsi twahuriye hano dufite umunezero mwinshi. Today we gathered here with so much joy. Kugira duhimbaze umwe mu minsi y'iteka mu mateka y'igihugu cacu dukunda. So that we can celebrate one of those special days in Burundi, the country that we love. Kwigenekerezo rya mbere mu kakaro 1962. On the 1st of July 1962, Uburundi bwaronse inaha yo kwikukira. the Burundi gained independence. Inyuma y'imyaka myinshi bwari bumaze buri mu minwe y'abakoroni. After so many years in the hands of the colonialism. Ico gihe si indirimbo yahindutse canke ibendera ry'igihugu vyahindutse gusa. That time it's not just the Burundian song or the flag that changed. Ahubwo ryabaye iherezo ry'urugamba rukomeye rwaranzwe no kwitanga. But it was the end of a battle that people were fighting for. Kwashesha amaraso y'intwari kugira turonke igihugu c'ivyizigiro. We lost one of our heroes so that we can get independent. Turibuka amazina y'intwari nk'umuganwa Rudoviko Rwagasore. We remember Rudoviko Rwagasore, Paul Mirerekano, Pierre Ngendandumwe, Peter Ngendandumwe, hamwe n'izindi ntwari zari kumwe nawe. and all other heroes that were together with him. Batanze ubuzima bwabo kugira ngo turonke ukwikukira. They gave their life so that we can have independence. Turonke ukwishira no kwizana ku butaka bw'igihugu cacu. So that we can have a freedom and be free on our land. Izo ntwari ntizaharaniye gusa umunsi wo guhimbaza ukwikukira ku Burundi. It did not end there for our heroes. Ahubwo baharaniye ubwigenge bufite intumbero. They fight for the freedom with a purpose. Bashatse ko umurundi wese abaho mu mahoro. They wanted all the Burundians to live in peace. Akagira iteka n'itekane. To have his dignity. Akagira ukwishira no kwizana. To have a freedom. Free. Mu vyiyumviro vyiwe. To have free to his ideas. Agashobora gutunga umuryango wiwe mu gihugu kirimo ubutungane no kubahana. So they can create a better life for their own families in a peaceful country. Inyuma yo kwikukira, after the independence, Uburundi bwarashoboye gusubira ku rugero mpuzamakungu. The Burundi were able to go into a next stage. Twaronse uburenganzira bwo gukorana n'ibihugu byinshi mu by'ubutunzi. We were able to get a license to work or to be in cooperation with other developed countries. Imico, intwaro n'iterambere. In the cultural and traditional. Dusubizwa uburenganzira twari twaranyazwe n'abakoroni. So we were able to get our own humanity, our own rights that were taken away from us. Ubu turishima tukishimiriza ko Burundi bwahavuye buba igihugu cyo kwizigirwa. Today we are happy and grateful because Burundi is one of the countries now, it's on the next level. Gifise uruhara mu mahoro. It's one of the peaceful country. No mu kuba umubanyi mwiza mu bihugu bigize akarere Burundi buherereyemo. And being a good country with other neighboring countries. Kugira dushikire nayo kwikukira. So for us to reach
the independence, igihugu cacu caciye mu bihe bikomeye, our country went through a lot. harimo ibibazo vya politike n'intambara zatumye abarundi bahekugwa. Politically and civil wars that made Burundian people to flee from the country. Abenshi barahunga igihugu, Many people flee the country, ivyo bituma igihugu gisubira inyuma mu vy'ubutunzi. and that led our country to go backwards when it comes to development. Ibihe bigoye Uburundi bwanyuzemwo It was very difficult, our country went through. byafashije Uburundi kwiga ico igihugu gikeneye vy'ukuri. That created a good momentum for our country to learn what the country actually needs. N'ukuntu abenegihugu boshobora kubaka igihugu c'ukuri kiri mu bumwe, umutekano n'iterambere They were able to learn how they can create a good country, a country that can be peaceful and be cooperative with other nations. Bavukanyi, Brothers, inayo yo kwikukira twaronse si igikorwa c'umunsi umwe gusa. the independence that we gained wasn't just for one day independence. Uko twibuka uyu munsi, The day we remember, for today we are remembering, tuze twame twibuka ko intumbero izi ntwari zari zifise, it's for us to remember the purpose our heroes had, maze dukoresha ubumenyi, ubushobozi n'amafaranga dufise so that we can use our knowledge and all the financial that we might have today, kugira dushigikire iterambere ry'u Burundi. so we can support the development of our country. Mu gihe turiko duhimbaza iyi ndwi yo kwikukira, In this week we are celebrating our independence. turashimira cyane abarundi n'inshuti z'abarundi We are so grateful for all Burundians and all our friends bamaze kugira intambwe yo kwizera Uburundi that have taken a step to believe or to trust Burundi nk'igihugu gifise ivyizigiro as a country of hope, byo kwiteza imbere, a country that is able to go forward bakajana imbere imigambi yabo yo kurangurira ku butaka bw'u Burundi. and they're able to take their ideas over there to support the country to develop. I Burundi ni igihugu gitoyi Burundi is a very small country, ariko gifise ubwiza budasanzwe, but it's a very beautiful country. gifise imisozi myiza, It has beautiful mountains, inzuzi, ibiyaga n'ibiyaya. rivers and lakes. Abenegihugu bacu barangwa no kwakirana neza, urukundo n'umwete w'ibikorwa. And the Burundians truly they have a love to welcome everyone. Mu kurangiza, On my conclusion, turashimira abitavye uyu munsi mukuru, we are grateful for your attending dusaba kandi abarundi bose ko twosenyera ku mugozi umwe, and asking for all the Burundians to have a unity. twirengagize ivyo vyose vyoducanishamwo, Let's put aside whatever that can come between us, ngo biduteshe intumbero yo gushira mu ngiro ico Rwagasore nabo bari kumwe bagwaniye. so that might distract on our purpose that our hero fought for. Twibuke ko ubutandukane bwacu arizo nkomezi zacu, Let's not forget that our separation is our strength, maze dukomeze intahe yo kwikukira. so we can continue our independence. Idarapo y'igihugu cacu rikomeze rihungabana aho turi hose. So our flag shall wave everywhere where we are. Mu minsi iri imbere tugiye kwitabira ibirori biduhuza nk'abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo bari hanze y'igihugu. In a few days to come, we are going to have an event that all the Burundians that have something they do to develop the country. We're going to hold a meeting. Kandi ivyo birori ntidushobora kuvyishoboza hatabayemo amaboko ya mwebwe mwese muri ngaha. And we cannot achieve that without your input. Imbere yuko dusohoka turaza kugaruka ngaha tubasabe kumwe wese mu baje ngaha ashobora kugira icyo aterereye kugira ivyo birori bize bigende neza. Before we close our ceremony of today, we are going to ask everyone if you have ideas or whatever you can support with the upcoming event. Imana ibahezagire. God bless you.
Yes, ladies and gentlemen, it's another beautiful day God has made. Today is Burundi Independence Day. We would love to hear, of course, from the Minister of what she got to say about today. Welcome to James Media. Thank you very much. I'm delighted to be here to celebrate the 63rd Day of Independence for our Burundian community. Yes. You want to tell us a little bit more how we're enjoying the day? How are you celebrating the day so far? It's a really important opportunity for us to have the community come together and recognise those that made the ultimate sacrifice for independence for their country. Nice, that's interesting to hear. You know, how important is the Independence Day? You know, there's a lot of people really, when they say Independence Day, they don't understand exactly how important it is. Well, I think for any country and your country of origin, your heritage, your traditions, to know your history is incredibly important. It might not have been the reason that people have made their way to Australia, but it certainly influenced a lot of change within their country of birth. Nice. You want to give any message to the Burundi people who are listening to us right now? So I recently hosted Africa Day in the Parliament. I was absolutely thrilled that the Burundian drummers provided the entertainment on the night. Nice, thank you very much. Ku by'ukuri uno munsi wari umunsi uhambaye ku barundi bose aha muri Adelaide cyane twaryohewe bimwe by'agahariko ku buryo umwe wese ngaha twahuye turabagenzi twari dukumburanye ariko uyu munsi wadusize hamwe kugira twibuke ivyo abarundi basokuru na basokuruza baciyemwo hama bakaturonderera freedom ubwikukire nyakuri. Musanzwe Burundi Day, my bro. Musanzwe nko kuri wewe imanishije iki canke Burundi Day muri make dusigurire n'abatumva uyu munsi cy'ubusiguye muri rusange. Iyo umuntu yimenya akitahura burya aho ugeze uno munsi nuko hari ibyabaye inyuma kugira ushikeho ntago ari giturumbuka iyo bavuze yuko abarundi basokuru baciye mu bintu bigoye bijya nivyo uno munsi byo duha identity kuko iyo uriko urasoma cyangwa ugira ubushakashatsi urabona kuvyukuri ko baciye mu ntambara baranyanyasizwe cyane baranyazwe barahohotewe eka hamwe nawe uri kwavyiyumvira ubiciyemo kuvyukuri ni bintu byari bibabaje ariko kubona uno munsi tuvuga ati ndi umurundi nuko hariho icyakugize ko uba umurundi w'umwidegembyo. Wow, very nice to hear, man. Thank you very much. Hanyuma mbere yuko ugenda sore ndazuri bize mugabo abarundi bari hanze especially abari mu gihugu iwacu bibaza ati aba diaspora ntabwo du celebrate iminsi nk'iyi gira kantu babwiye bamenye ibiriko biraba hano hanze. Ntimutinye iyo umurundi wese aguma ari umurundi naho yoba yavukiye mu mahanga amaraso niyo muntu umurundi suruko base hanze niki nibijya biri muri wewe nibijya wiga kwa basokuruza abagukuriye ijya migani bisokozo hamwe nibindi bigutuma wewe uba uri umurundi aharu hose aho uri hose naho wo kwimonora naho wo kwifata ukuri kose ngo wihindure use nkabo ariko guma uri umurundi marasonere iyo ni umutima urukundo kandi abarundi turakunda uburundi cyane yani kabisa sana ya hanyuma twabonye wari umusiguzi wakavarinze event uno munsi bimeze gute niwe uzozura coveringa my event yose ya Burundi Independence bimeze gute neza neza kuvyukuri nkuno munsi ntavyo bari bansabye ariko aho nari nicaye nabonye watanguye kugurura nyene ibi birori ari wenyene kandi turafise n'abantu batumva ikirundi aha nk'ugwaruka rumwe ntigumva ikirundi harimo hamwe n'abashitsi badutembereye b'abazungu ngize aho ndi jewe numvise ari ikintu kibuze ngize naho batambwiye naho ntari kuri programa ndagenda fata micro ndagenda ndagara imbere amacha ndatangura wasiguye neza uvuga iki icongereza nk'wakivukiyemo ni atari. Merci Jamning, my brother, kandi akore kwibananize. Thank you very much, man. Yes, ladies and gentlemen, it's another beautiful day God has made.
You already know it's James, guys, on James Media. Let's welcome the one and only boss lady. Please introduce yourself to the audience. Thank you very much. Hello there, I'm Councillor Tanya Smiljanik and I'm here representing the Mayor of the City of Playford for this evening, and I am so thankful to be part of tonight's event. Wow, it's interesting to hear. Do you want to tell us a little bit more about today, really? You know, it's really nice to see you here and celebrate with us this day. So it's a Burundi Independence Day today. What does this mean to the Burundi and also to you, you know? So say something to the Burundi people, please. Sure. Thank you for coming to the City of Playford. Thank you for living here and calling the city your home. So I was tracking that since Independence Day in 1962. It was such a momentous occasion for you all, and I am so proud of how far you have come as a community, and especially here in South Australia. So I just wanted to say thank you for welcoming me to your community. I felt so much love. I enjoyed dancing. I loved the food, thank you, and just so many smiles, and I was just feeling the love by everyone. So thank you so much for being so welcome, and I look forward to spending more time with you and your community. Do you remember any words in Kirundi? Amahoro. No. Amahoro. Amahoro. All right. What does independence means really? You know, to so many nations really when they gather and celebrate these kind of days. Essentially, it is part creating an identity, a Burundian identity, or any community identity. You have a culture of your own, and this culture will continue to go on for the future. And it's so important to teach our youth that are coming through of our identity, and not to forget where we came from. Oh, nice. It's interesting to hear. How much is it to live in your city? I would love to come to live in your city. Oh, please come live in the City of Playford. I love it so much. Thank you so much. You want to send any message to the Burundi people? There's so many people who didn't even make it today. But yeah, they would love to hear from you. Send a message to them, please. I want to meet you all. Oh my goodness, I felt so loved, I felt so welcomed, and if this is part of your culture, I want in. It's amazing. So thank you for being you, and never lose your identity. There's a lot of Burundi people there listening to you right now in my country. Say something to them in Kirundi. Say something like Mwiriwe. Say Mwiriwe neza. Oh. Mwiriwe. Mwiriwe. Amahoro. Mahahoro. Say something to them. You'll go to visit them in Burundi one day. Oh, that would be delightful. You want to let them know when you're going to Burundi? Can I come tomorrow? Can I come now? Can I get on an aeroplane now? Thank you very much. We really appreciate your time. Thank you so much for being on James Media. It's my pleasure to have you today. Thank you so much. Thank you, James. Thank you for having me. No worries. Hey, I'm Councillor Tanya Smiljanik, Councillor for the City of Playford. This is James Media. Hey, subscribe right now. Yes, my people, ladies and gentlemen, let's welcome the local federal member, of course. Let's hear from him. He's here with us to celebrate Burundi Independence Day, my people. Welcome back to James Media. Well, thank you very much for having us back here again. It's always... Mahoro. It's a big pleasure. Look, I'm getting confused which language we're talking in tonight. So, Burundi, French, Australian. Let's go with the English, and then we will end up with the Kirundi. We'll see how we go. All right. So, yeah, let's hear from the boss himself about today's Independence Day. Look, it's fantastic, first and foremost, to be invited to be part of the South Australian Burundi Association's special event to honour Independence Day from 63 years ago. Look, we know that independence is not easily won, and it comes with struggle, and not just struggle to get independence, but also it's a struggle to maintain independence, and the Burundi community has definitely demonstrated that over the last 63 years. But importantly, what we're seeing here in South Australia and right here in the electorate of Spence is that the Burundi community has a home and is thriving and making the most of fantastic opportunities out here in the northern suburbs of South Australia. That's interesting to hear. You know, with the Burundi community, or Burundi in general, you want to let them know the big impact they have brought into this community so far?
the most important part that I see anyway as the local federal member is that the Burundian community is really about celebrating the culture that is very specific to your people. It's the foundation block for a more cohesive society, but importantly for young people to be actually able to build a sense of identity here in the local community and stay connected with home. I think it's important that we don't get disconnected from where we've come from, but also it helps us to be able to embrace what's to come and the opportunities that are afforded here. Wow, it's interesting to see you, boss. Thank you very much for your time. I'll let you go. I know you are really, really busy. So thank you so much and welcome back to James Media next time. No, thank you so much for having me. No munsi wa mbere mu minsi ya independence irenganye yose novuga uno munsi wabaye umunsi wa mbere habaye ibyishimo habaye ibyishimo byinshi byakoretse byose nta byahora bihakorekera ego ya mwatuganiriye ingene mwashitse muri Australia muri mu bantu ba mbere bashitse muri Australia biboneka ko hari utuntu twabagoye utubazo neza na neza bijya byari ibintu byiza byo kumva kubera abantu tuje jo bundi ibyo ntabyo twavuga ko twabonyeho difference ubona ubu ni yakera wo tubwira gute ubibona gute muri Australia? Muri Australia ndabona yuko bimeze neza ubu kubera abantu bakihaza harabanza hakabacanka ariko bamaze kuhamenyera uco usanga bimeze neza cyane ego kubera bararonka ibyo bambara bararonka ibyo barya eka ibyo banwa oka nta kibazo kweri ego sawa reka ndabareke mugende rero uyu munsi mukuru wo kwikukira ku Barundi muri Australia ibintu bimeze neza cyane sinzi ko muze hafise ico yongezaho ku bijanye n'uno munsi murakoze sawa reka rero ndabareke mu bandanye sinzi ko ari ubutumwa wohereza abarundi bariko baratwumviriza muri kano kanya special bari hanze y'igihugu ikindi nagomba kongerako ikindi naco nabonye ngaha muri kino gihugu cadufashije abana barize muri gihugu cyacu mu Burundi benshi ntibakunda kwiga kugira ngo baronke amadigiri mugabo ngaha benshi barose amadigiri nukuri bariga no twabandanije kubahimiriza tukabereka uburyo bakwiye kubandanya amashuri nk'akarorero twe twigisha ikirundi abana hanyuma hajya bamaze kwiga turabigisha tukabandanya bagaheza high school bagaca baronka n'amanota tukabahereza amanota bongereza amanota yo kwishuri hanyuma bagaca bagenda kuri university. Ibi ni ibintu byiza byo kumva none batanga mahera canke mu byigirisha kwa bure oya nta mahera batanga kubera ni volunteer hanyuma kandi ni ibintu twahawe na government yatwemereye hanyuma tubandanya kwigisha nuno munsi turacigisha abana ibi ni ibintu byiza cyane kabisa babana bahora bakura hano bavuga ibyongereza gusa nizere ko ubu imiryango ngiyi barabyumva like ni ibintu byiza cyane kugira ngo ntibibagire iyo bavuye rero reka ndabashimire sinzi ko ari ikindi wakongezaho hama murakoze ndibaza ibindi navyo twozovuga turobivuga hanyuma murakoze namwe kandi Imana ibahezagire tanga ubutumwa ku Barundi bariko baratwumviriza bari mu gihugu abatwumvise mwese ngira ngo murakoze cyane hanyuma nk'abo ngaha muri bino bihugu twajemwo ni byiza kugira murungike abana babandanye kuza kwiga ururimi rwacu rw'ikirundi n'abandi baje kwiga imico gutamba ivyo byose turavyigisha turafise ugwaruka n'abandi abavyeyi murungike abana banyu baje kwiga intambo kwiga imico no kwiga ururimi rwacu rw'ikirundi kugira nturota karanga. Safi sana merci cyane murakoze mukomeze mugira ibihe byiza namwe murakoze cyane umunsi mukuru mwiza w'abarundi.